Hallo allemaal. Ik ga gelijk even testen of het geluid het doet. En of ik daadwerkelijk live ben. Zijn we live? Dit is een test. Zijn we live? Dit is een test. We zijn live hoor. Dat is helemaal top. Dus ik zou zeggen, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe stream van Klamme Handen. We gaan weer verder met Greedfall. Mijn naam is Jarl. Vandaag even alleen. Normaal gesproken doe ik altijd op maandag een streampje met Robin. Maar onze goede heer is vandaag op vakantie. Een lekker leventje hoor. Even ertussenuit. Er is niks mis mee. Ik ga even mijn headphone geluid iets zachter zetten. Ik kan mezelf niet horen denken, weet je. En we gaan gewoon weer verder. Ik ga even een beetje lekkerder zitten. Zo. Een beetje gefrommel horen waarschijnlijk. Oh man. Zo. We zitten er weer helemaal klaar voor. Oké, wat gaan we doen? We hebben een nieuwe teammate volgens mij. Zeg ik dat goed? Kijken of ze me voor. Ja. Voorheen hadden we de boself. Nu hebben we Afra. En Afra is een soort van slijpschutter. Dus ik ben benieuwd hoe dat in het team gaat passen. Ik denk dat we helemaal kapot worden gehakt. Omdat de elf die deed ons af en toe als healen en zo. Nou, dat kunnen we gaan vergeten, zeg maar. Dat healen. Ik ga even kijken wat we moeten gaan doen. We hebben best wel veel sidequests ook. De natives. Ik heb er nog de outpost. Die is bijna klaar, dus ik denk dat we die even eerst gaan doen. Klik eerst even weer om of verkeerde knoppen in. Ik denk steeds dat L3 sprinten is, maar dat is bukken. Kruisje is sprinten in dit spelletje. En als je de hele tijd een spel speelt waarbij L3 wel sprint is, dan is dat een vervelende factor. En dan doen we het weer. Zal het even inkomen. Ik dacht ik ga even een slijproute doen. Is natuurlijk wel heel zacht. Ik zet hem weer ietsje harder. Ik weet ook niet of het effect heeft op de stream, zeg maar, dat geluid. Ach ja. Ik hoop het niet. Ik denk het wel. Maar ik weet niet of het... Ik weet het echt niet. Ik ga even gewoon helemaal vol go zetten en dan... Kan ik voor mij altijd nog een beetje... Nee, dat kan niet. Jeetje. Dat is topkwaliteit hoor, content. Ik kan maar doen. Zo. Nu is het prima. Nu gaan we onze missie voltooien, denk ik. Terwijl is even een pokkenstuk lopen, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon gezellig. De outpost. Nou, we gaan beneden langs. Ik denk dat dat de juiste weg is. Er zit ook nog een man. Dat was voor ook een missie die wij hebben staan. Dat is deze. Gaan we ook gewoon even doen. Hello, Captain. Ik heb er zin in. What can I do for you? Governor Burren has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on?
For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost and attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man Ik zal jullie zo dadelijk even bijpraten He's here in a sorry state. Do you think he could over wat er allemaal gebeurd is in de vorige Yes, stream. but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. Ik probeer nog even mijn microfoon iets rechter te zetten. Ik denk dat je me nu iets beter hoort. Even. Dan hoor je me even eigen. Lekker. Ik denk dat je me iets beter hoort nu. Oh man. Het ding blijft niet vastzitten. Oh, hier moet ik aan draaien. Ik heb een nieuwe microfoon. Dus dat is even wennen. Maar hij staat nu goed. Je hoort me nu denk ik iets beter. And we're coming in live in 1, 2, 3. Ik hoop dat je dat... ik hoor mezelf praten in mijn eigen koptelefoon. En dat klinkt heel zwoel. Dus... ik hoop dat het net zo zwoel klinkt live als hoe ik het hoor. We gaan even van missie overstappen. En met de surviving merchant praten. I'm the legate of the congregation. I was informed that your caravan was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Oude Excellency. gezellige man. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted. The night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the Dat is een night. laffe aanval. Were there several attackers? I counted 5, maybe 6. But others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them. But their weapons were inflamed. I have never been so Ik heb ook scared een in my life. vuurwapen. Een knots, om precies te zijn. What were you transporting? Mostly Super food, overpowered. but also herbs and Mooi other ding. ingredients for scientists. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died while trying to protect our cargo. Are you saying that the Wat looters was hun started cargo? by attacking your cargo? Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times, do not camp near the road, do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Based on what you're saying, Ze hadden the geen attacks were guards, dat is very een targeted. domme zet. They must have a camp near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? They must want to cut off the supply lines to Hikmet. We'll go to the scene of the attack. Die Plague Doctor staat They er ook might lekker find chill bij. Zo van, something oh there to ja, help track een these lekker verhaal. rebels. Oké, we gaan, jezus, deze missie even doen, want die is in dit gebied. En ik denk dat we dan vanaf hier zeg maar makkelijk naar het volgende gebied kunnen gaan om die missie te doen waarmee ik startte. En ik ging jullie nog vertellen over wat hiervoor is gebeurd. Ik ben erachter gekomen dat de ruïnes van ons niet native zijn. Ik wou zeggen ons gewone mensen, maar dat klinkt misschien een beetje lullig. En dat betekent dus dat wij hier als eerst waren en dat de natives later kwamen. Maar in mijn hoofd klinkt dat niet logisch. Want de natives doen echt van, oh, dit is ons land en jullie moeten opzouten. En ik wil eigenlijk nu gaan roleplayen, zeg maar, dat ik gewoon echt anti-native word en echt een dictator. Dus daarom heb ik ook de native uit de groep gegooid. En Afra aangenomen. Afra is ook
best wel anti-native. They must have died protecting their goods. Dus ik word How misschien sad. een These slechterik. wounds appear to be caused by stone blades. The kind Zo of zou je het weapons kunnen that noemen. islanders use. They acted quickly, methodically. Maar ondanks dat ik een slechterik ben, heb ik wel een cutie stem. Let's look around. Dus in mijn ogen, of in mijn beleving, komt het niet... Oh! Oh. Oh mijn god. We moeten haar verdedigen. Heel goed. Oh nee. Is ze neer? Oké, ze leeft weer. Ze was neer. Oh. Ik schrik toch ineens, was die er. Maar, we hebben het overleefd. Wat ik wou zeggen. Hij heeft een schattig stemmetje. Het komt niet echt aan, hem als slechterik. Maar ik ga er wel voor. Als het kan, als ik die keuze dan maar heb. Ja, neem het gewoon maar mee. Het is dit. Ja. Neem het maar gewoon mee. Dan zien we wel. We gaan even kijken in ons inventory. Misschien is hij beter als je hem op Vasco zet of zo. Niet bepaald. Handschoenen zijn ook slechter. Boots zijn ook niet echt beter. En bij Afra... Even kijken. Minder armor. Hogere loot chance, dus dat is denk ik niet echt van toepassing voor haar. Kut handschoenen. En kut boots. Oké, sorry dat ik jullie lastig viel. Trouwe compagnons. We gaan weer verder. Ik dacht dat ik hierheen moest voor de missie, maar... Dat is dus niet. Ik moet even omlopen. Via deze weg, hier staat nog een beest. Deze ken ik trouwens nog niet. Oh, waar is het? Oh jeetje. Oh. En ineens ben ik dood. Load last save game. Gaan we weer. Kunnen misschien ook gewoon die beesten negeren. Of wel pakken en dan Afra goed verdedigen. Maar wat ik dus zei. Het gaat niet best. In principe doen ze niks. In principe zijn het cuties. Oh. Shit. Ja, ik ga nou wel dood. Wat? Maar ik was niet eens in de buurt. Oké, we gaan daar omheen lopen. Want dit schiet niet op zo. Daar gaan we. Gaan we hier rechtdoor? Hier zo even onderlangs. En dan kunnen we zo naar het vergrootglasje toe. Denk ik. Ja. Search for clues. Find the rebels. Rebels come.
Als je het quoteje weet, moet je even liken. Like dan de video. Misschien moeten we hierheen. Het lijkt op een pad. Een hert? Pad! Oké, een vuurtje. Oh. Hey, er zijn eigenlijk allemaal dingen hier, oh. We gaan weer door, we gaan de rebels vinden. Dit zijn makkelijke beesten. Over het algemeen. Ik heb in plaats van Vasco eigenlijk een tank of zo nodig. Why was this man's body arranged like that? There's something in his pocket. My dear, I am afraid this trip will be my last. We were very cautious. We even ate cold food every night because lighting a fire was too dangerous. And yet, I feel as if we are being observed, and I am afraid they might attack us from one moment to. He was in the caravan, but whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. A message for other merchants, no doubt. One must admit, it's an effective deterrent. Gaan we verder. We gaan hier omhoog. Waarschijnlijk krijg ik echt een oppereindbaas nog even in mijn nek. Oké, we kunnen hier een trap omhoog. Ik zag een poppetje staan volgens mij. Ja, een vuurpoppetje. Oh, dat zijn de slechteriken. Hoppa. Verdedig haar. Control. We're close to the target. Zo, oké. Eerst even searchen voor mij, anders we kunnen ze wel eens waardevolle loot hebben. Kijk, gouden munten. Nog meer gouden munten. Nog meer gouden munten. Oh. Een trekkerstunic. En die moet wel heel smerig zijn, denk ik, als het een trekkerstunic is. Nou, als zij hem niet kan dragen, dan is hij ook te zwak voor Vasco, denk ik. Ik heb het idee dat Vasco echt een opperdude is. Misschien valt dat wel mee. Kijken of ik hun kan skippen. Oké, we gaan in combat. We gaan het toch proberen. Verdedigen! Slijkdingen. Fuck off. Lekker. Nee, ik wil even niet meenemen. Dus een grotje. Daar zijn er nog meer. Oké. Als zij eenmaal die Azra volgens mij heet zo, of Afra, echt een goed punt heeft om te staan, dan is ze gewoon lekker. Dan is ze gewoon lekker bezig. En dan moet je er gewoon houden. Maar als ze gaat kutten, wat ze vaak doet, omdat het een computergestuurd poppetje is, oftewel een NPC, dan zijn we de lul. Wat hebben we hier? Is dit het kamp? Here's the camp of the rebel natives. Dismantle the rebel camp. Although their violence disgusts me, I prefer not to behave like them. We should try to talk to them first. Oké, dat had ik niet van Afra verwacht. We gaan eens kijken. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And whom might you be? My name is de Sade.
I'm the legate of the merchant congregation. The congregation. Are those the Lugaid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. Dat is wel waar. I'm not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawe, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they died. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you've failed. The road is not the only way to transport goods. Many things are transported by sea. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances. As long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready. And soon we will make the Lion pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Oh jee. Soon, the Donea Extraga will march together. And we will free our brothers. Dat gaat mooi niet door, mevrouw. Desale, we can't let them do it. It'll be a massacre. Attack! I'm sorry, Chief, but I cannot let you do that. So you finish talking and Oeh, you de want to combat fight muziek now? speelt You al op. leave me no choice. Here we go! Maar dit bedoel ik dus. Afra staat daar. Dat was wel een beest. Afra, doe iets. Hoppa. Goed gedaan, jongens. Oh, die kunnen we wel meenemen. Warriors Tunic. Scorpion Sting nemen we ook gewoon mee. Trekkers Tunic. Ook mee. Is dit de oppervrouw? Maar ging de oppervrouw hier eens dood of niet? Ja, die hebben we al geloot. Jammer. Dan heb ik niet echt het idee dat we iets bijzonders hebben gekregen, maar ja. Eindelijk betere schoenen. Geen betere handschoenen. Betere... Ja, die nemen we sowieso. Sowieso beter. Ja, dat wil ik trouwens ook doen, sorry. Misschien is die wel goed met... Nee. 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 Sorry hoor, ik weet echt niet wat ik allemaal heb gekregen, dus... Hoe zit jij met je... Oké. Is hier niet nog een kist of zo? Het is natuurlijk een kamp, dus een kist zou wel heel logisch zijn.
zie grotendeels niks. Dus we hebben dan ook gelijk niks aan. Dus we gaan gewoon verder. We hebben een grote aanval afgeslagen. En weet je wat het is? Als we die... Hé, een kist. Niet echt iets bijzonders. Maar als we die... These people prefer to die than fall to the Alliance. What this woman says worries me, Desade. This kidnapping story does not make sense. But whatever their reasons, if all the rebels attack at the same time, there will be a massacre. I have to admit that the story of this attack is concerning. We should talk to Captain Rainhild about it. We can also inform him that the convoys will now be running smoothly. Ja, precies. Dat gaan we dus doen. Maar als we die boself dus nog bij hadden, dan was het gelijk van... Nee, laat ze leven. Ze hebben een goede reden. Kijk, en dan kan ik dat niet doen met mijn goede hart. Maar nu heb ik niemand die me tegenspreekt als ik de boselfen wil tegenwerken. En dat maakt keuzes veel makkelijker voor mij. Dus, tot nu toe is het team prima. We hebben alleen nog iets van een tank nodig. Maar misschien is die ene kolonel-commandant een goede tank. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Die ik ooit heb mogen krijgen. I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them. Yes, Captain. Alas, these men were only a small part of the rebels that threaten you. I learned that they are planning to go to war with Hikmet. We've been at war with the rebels for a long time. Ik heb They een did not reward speak of gekregen. skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buran. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Een paar centen? Ja, een paar centen. Dat zijn gewoon een paar centen. Ik ben een level up gegaan. We gaan two-handed even upgrade. Balance when you... meer balance. Ik weet niet wat balance doet. Gaan we wel pakken. Annihilating attack. Now creates a shockwave that can cause a lost balance near the... Voor mij met L2. Heb ik hier nog punten? Helaas niet. Het zijn wel de leukste dingen om te doen, vind ik persoonlijk. Wat heb ik hier? Oh, wapen. Misschien... Nee, het is echt een legendary ding. Ik moet even naar mijn quests weer gaan. En die doen. Kijk, want dan zijn we dus hier begonnen. Hè, en dan vervolgen we gewoon weer onze reis verder. Naar wat we eerst van plan waren. Dus dat is top. En dan ga ik dus kijken of ik misschien Vasco kan inruilen. Ik weet het is echt een heel top karakter. Alleen, we hebben nu twee hele squishy. Dus popjes die snel doodgaan in ons team. En ik denk dat ik kon nog een commandant of zo in mijn team doen. En die had een soort van harnasje aan. Dus ik heb gelijk het idee dat dat beter is. Dat hij dan gelijk tank is. Maar ik weet het niet zeker of hij tank is. Kijk, dat is deze man. Composer team. Oké. Petrus heeft 1200 levens. Hij heeft een ring. Magic ring. Goed voor een distance en op close. Thanks to his ability. Hij heeft 1200 en deze heeft 1313.
Agility, accuracy, endurance. Shield. Ja, ik denk dat ik dit wel moet gaan doen. Kut. Hem eruit. En Petrus erin. Spijt me, Vasco. Ik vond Vasco heel... Oh, maar wacht even. Serieus. Kan ik hem... In inventory... Nu zit iedereen hier. Dan gaan we naar... Inventory... Vasco. Is het Vasco? Nee, dus de Sodef. Vasco. Die... Doen wij... Pakken. Kan ik die niet pakken? Drop. Ik vind het heel spannend wat ik heb gedaan. Kut! Nee! Is hij weg? Nee, jongens. Hij is weg. Hij is weg. Mijn opperzwaard. Fuck. Fuck jou, Vasco. Vasco heeft het voor mij verpest. Vasco mag nooit meer in mijn team. Zijn we weer bij de natives. Ulan, I see that the governor of Hikmet's emissary is already here. He is. And I am very thankful that you succeeded Oh ja, in hij wou... organizing this meeting. Hij wou traden met... For the future. We are very grateful met as hun. well, Your Ik weet Excellency. niet meer wie ze zijn. However, if you De could Brits, leave volgens us, mij. I am sure you can understand that the discussion we are Britje about to lijkt have het must zo. remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Oh, 2 uur wachten. Kan ik hier ergens... Oh. Ja, en als ik dit doe, dan gaat het dus al automatisch niet meer. Dan gaat de tijd niet verder. Heb ik hier niet een huisje of zo? Treden met iemand. Wat kan ik hier allemaal doen? Beetje looten. Nou. Uiteindelijk gaat de tijd vanzelf voorbij. Ik probeer me een beetje te vermaken door te looten. Het is hier. Zo! Strength level 5. Die is beast. Deze is ook beast eigenlijk. Ze zijn allebei wel beast. Wat is mijn strength nu dan? Level 4. Saai. Kan ik nog heel lang niet gebruiken. Maar ja. Wel vast een opperwapen. Wat is hier? Een brug? Oh nee.
2 gozers. Oh, minuutje. 1 real life minuut. Het duurt lang hoor als je daarop moet wachten, een minuut. Mierenhopen. Hebben we hier. Kampje. Soepje. Kippensoep denk ik. Boomwortels. Ik hoor een kip. Nog 30 minuten. Gelukkig geen echte 30 minuten. Travel. 20 seconden, jee. Nog 10 seconden. Daar gaan we dan. 2, 1, start. Wordt hij neergeschoten. So, have you reached an agreement? Our discussions were very fruitful. However, we are faced with a problem. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordoon, the chief of the village of Igugsob, is at the Nea Exragao. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would also benefit from this agreement. If you could convince him to meet us, we could reach an understanding. Weer praten. Moet alleen maar praten met die gasten. Without this, I am afraid we would not be able to make a commitment. Peace and trade are linked. If our merchants risk their lives coming here, I am sure that you will manage to convince him that the Renaigse are not all bad. I can try, at least. Adloredar, we will wait here and hope that you will manage to reason with him. Organize a meeting between Ulan en Mordoon. Ja, sorry jongens. Kan ik travelen daarheen? Sorry dat ik moet praten. Ik heb helemaal geen zin om te praten. Het spelletje wil gewoon dat ik praat. Non-stop. Ik ga hierheen. Kan dat gewoon? Nee. Dit is niet wat ik wou. Dus ik moet echt zo. Ik sprint al. Dus waarom klik ik op L3? Ben ik helemaal gek geworden. Sukkel. Wow. Weerwolven. Gaat ie. Green Lantern. Lekker Peter. Peter heeft het overleefd. Alweer. Zijn eerste slag was een succes. Zijn aanvallen zien er heel nietig uit. Maar hij doet het wel. Ga nu op mij gooien, gek.
Ja, maar misschien moet je me helpen. Oh. Schiet ze. Dood hem. Poef. Oké. Dat waren sterke jongens, maar we hebben ze wel te pakken. Ik zie een kampvuurtje, dat is top. Dan kan ik kamperen. Oké. Maar voor mij duurt het heel lang als ik echt de sidequests ga doen. Maar ik denk dat het wel nodig is, want als je die sidequests dus niet doet, dan raak je denk ik achter in level en zo. Maar sidequests zijn wel lang hoor. Zeker deze. What are you doing here, and I say? Your kind are not welcome. Ik weet ook niet echt tegenhouden, dus... Ulan, the king of Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaigse. All of that in hope of breathing new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donea Exregao, a proud man, not a slug. The Renaigse cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. The Donea Exregao I have met were fearless, and yet you are running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Not Freddy. Easy. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordoon. Hey jongens, raad eens even wat ik nu moet doen. Het is praten. Ja, let's go. Ja, let's go. Ja, dat is niet... Laat maar doen. Dan moeten we dus weer travelen. Hebben ze nou die beesten als huisdieren? Oké. Bijzonder. Is hier geen vaststofpunt? Hoe ben ik hier gekomen en hoe ga ik hier weer weg? Ik vind dit niet leuk hier. Ik kan hier naar boven. Zeg, dat is echt heel goor. Hier kan ik travelen. Naar hier. Naar daar. Dat duurt 5 uur. En dat betekent dat het opperhoofd er al is. Maar hier ligt nog een kist met spullen. Wow, large cleaver. One-handed. Pistolen. Die wil ik. Even kijken hoor. Want ik wil even kijken of ik een waarschuwing krijg als ik iets aan hem geef. Maar hij kan dus alleen een ring krijgen. Oké, hij kan alleen een ring krijgen. Nou, dit wordt sowieso deze.
Deze. Oei, ja. Niks aan de hand. Daar gaan we. Ik heb nog nooit echt een ring gevonden, dus... Nou, daar zijn we weer, jongens. Mordoon is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. Ja, dank u. I knew you would succeed. Even recht zitten. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. Nee. In our language, Lanristel means glade of promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes, I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ik denk... If those two ever sign a peace treaty, I'll be very surprised. We should go to Lanristel to check that everything is going according to plan. And if we want to see this encounter, we should leave now. Oké, we gaan nu. Wat wil ik zeggen? Ik denk dat het helemaal fout gaat lopen. Tend to the negotiations, maar hoe ver is dat? Er is niet eens zo heel ver lopen, weet je. En dan moet ik dus nog heel veel gaan wachten. Daar heb ik dus geen zin in. Is hier een kamp in de buurt? Kan ik dat zien in mijn map? Camper hier achter me. Niet in combat gaan. Of is dit de camp area? Even kijken. Daar. Oh shit. Oké. Want dan ga ik daar gewoon even een paar uurtjes wachten en dan... Sleep. Even. Kut! Ik wist niet dat je echt te laat kon zijn. Fucker the fuck. Oké. Hier baal ik wel heel erg van. Ja, wat verwachten ze van mij? Moet ik nou echt letterlijk 10 jaar gaan wachten? Is het goed gegaan? Is iemand dood? Dan word ik gek, hè? So, how did the negotiations go? They were stained with blood and fury. Mordoon has attacked us. He wanted to kill the emissary of Hikmet. Really? And you managed to survive such an ambush? How remarkable. And yet that is what happened. The Googsop warriors rushed us as we arrived at the meeting point. Thankfully, the emissary's bodyguards were there. They saved our lives. As for Mordoon, and the Wurst Tire, his treachery cost him his life. This is baffling. He really seemed to be willing to negotiate. His heart and the oak he lived with were alike, black and wild. But do not worry about it. The emissary agreed to a peace treaty and a trade agreement with my people nonetheless. You are now a Karan. Ik zou zo denken, jongen, zoek het lekker uit. You will always have our assistance. Anything else? Oké. Nothing. I must go. Reputatie erbij, prima. We gaan inderdaad verder met main quest. We hebben de verschillende... Ik denk dat we het beste deze kunnen doen. Question Petrus. Hey. Petrus is bij me. Ah. Jij bent Petrus. My child, I'm Die was happy ik... that you are here. I've had an idea that I wish to present to you. Hem was ik kwijt. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her, and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette.
If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. Dat is wel How fijn. could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelius. Gaan we doen. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. Dat is ook zo. But keep in mind that I know the palace extremely Dat is well. ook weer zo. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. Ja, That would improve our chances. we lijken er ook echt Well, op. let's do it. Oké. Moeten we dat gelijk maar doen. Sorry dat we weer iets anders gaan doen. Maar is wel handig, denk ik. We gaan er gewoon voor. En ik ga geen sorry zeggen, want het is mijn spel. En ik doe gewoon wat ik wil. Ja. Daar schrikken jullie van. Grapje. Sorry. We gaan gewoon even die vrouw blackmailen en verder. We hebben een reputatie bij Petrus. Ook handig. XP. Halen we level 13. Zijn we net weer dat ene extra leveltje hoger voor de main quest. Is net iets beter. En we mogen absoluut niet gezien worden. En jongens, als jullie mij een beetje kennen, dan moeten jullie weten dat sneaken niks voor mij is. Dus dit wordt nog wat. Oh, dus hier. Maar ik dacht dat die man dus een maatje was van deze, maar dat is dus niet zo. Ik vind maar raar iets, maar oké. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Ah, Your Excellency. The Enlightened What? must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. Wat gebeurt As er you may nou? be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An Oké. extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try Maak and jullie geen retrieve- zorgen. Marvelous. Dat is voor een andere keer. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Dat is echt het laatste wat ik ga doen. Hier is het niet. We moeten naar haar privé kwartieren gaan, maar ik ben nog niet verkleed als hoe heet het? Housekeeping. Maar we gaan gewoon.
boeit ons helemaal niks. Zo. Your Eminence, we have reorganized the basement room as you ordered. The damage caused by your Excellency's quest was substantial, and we regretfully had to replace the carpets which have been heavily stained. I hope you will find a new carpet to your taste. I made sure the key to the room was on your desk as usual. The desk. Dit is een desk. Dit is ook een desk. Waar is het desk dan? Hè? Waar is die desk? Geef mij die sleutels. Zo. Niet hier. Nee en nee. Nee. Misschien hier. Nee. Nee. Dit is de waskamer. Hierin. Sorry. Ik zo geflipt aan het lopen ben. Hierin. What the fuck? Ligt hier een sleutel. Flingel, plingel, klingel, tingel. Hier ook niks. Jongen. Verder was het. Oh. We zijn gewoon aan het stelen en aan het doen. En iedereen kijkt. En niemand boeit het. Als je nou verkleed gaat als servant, dan gaan ze je nooit vinden. Ja, mooi. Oh. This area of the palace is forbidden to visitors. Nu gaan we het krijgen. By order of the Mother Cardinal. We did not know. Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Waar zijn die vesten dan? Dan weer helemaal naar boven. Zo. We gaan gewoon even kijken. Even elke kamer doorgesplitten. Deze kan niet. Hier. Denk ik ook niet, maar we gaan gewoon even sprinten. Nee, ook niet. Oh, stomme sidequest dit. Waarom zeg ik ja? Ga hierheen. Gaan we helemaal naar boven. Daar was de waskamer, dus ik ga er gewoon vanuit dat daar ook kleding is. Anders kan echt deze missie echt opzouten. Oké, we gaan hierin. Ik weet niet meer waar het was. Het zou hier kunnen zijn. En dan hier. Ook niet. Hierin dan.
Maar ik kan het pas openen als het fonkelt. We gaan even met Peters What praten. can I do for you, my child? I Deze. had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. Oké. Nou. I'll see you later. Take care, my... See you later. Maar je gaat wel met mij mee. Als er iets is wat ik irritant vind, is dat ik hier 3 miljoen shirts zie. Servants, shirts, en dat ik die niet kan pakken. Hier ook, een waskamer. Ik kan niks pakken. Stupid! Fuck off dan met deze missie. Tijdverspilling. Wow, what the fuck? Oké. Hier gaan we weer naar beneden. Oké. Hey, hallo allemaal. Hier ben ik weer. Hey. Wat moet ik met hem doen dan? Oh, dat kan ik ook gewoon doen. What do you want from me, my son? Sir de Sardet, emissary of the congregation. Ah. The congregation still has the uncanny. Dat is dan wel weer fijn dat ik hiermee ook gelijk kan praten. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? Dat is een heftige beschuldiging. Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses. Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als ik Vasco zou hebben nu. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Oké, wat gaan we nu doen? Question commander van Oké. Let's go. Dan gaan we. Even hier kijken. Oké, daar kunnen we absoluut niet onderdoor. Oké.
Dit is minder ver. Question Commander Fernando about the problems with Telemme. Gaan we doen. Wie is dit? Hello, Second sir. mate. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? What might I do for you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Hij reageert er wel vaag op. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then 2 of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Nee. Thanks. I've got everything I need. It would appear that the Ordo Luminis has been up to mischief again. Their foolish zealousness has been causing us a lot of problems. If we let them, they burn the entire world and leave it to the enlightened to sort out the good from the bad. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Oké. Dan gaan we maar even babbelen. Hier is iemand. Good day. I'm looking for several sailors. Some Nauts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Nauts are up to. And what do these mage inquisitors look like? Dat is They wear verdacht. a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. Especially considering what we've learned from Domitius. They must be doing everything in their power to discover the Nauts' secrets. Daar staat iemand. Oh. Met wie komt praten met jou? Good day. I'm looking for 2 men, Nauts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, Hey, dat is snel, dat is mooi. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... You can imagine. Puke. Well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here.
Oké, dat is wel inderdaad waar. Dan gaan we naar die tavern toe. Hey, kijk, dat is een steltrapje hoor. Dat moet je niet onderschatten. Hop. Een stukje verder nog. Ik dacht dat we er al waren, maar... We're approaching the tavern. Considering the way little secrets are shared, we should approach discreetly. When are we going to act? Our men are twiddling their thumbs, and that's bad for their morale. Let's not even speak about the guards at the prison. Who likes having clandestine prisoners in their jails? You are impatient. We haven't been able to get out of them what we need to hear, but it would be... Gaat dit over de notes? Then we can act and launch the grand purification of the Nords. While waiting, keep your men on a leash, especially those in the jails. If the Mother Cardinal learns that you are detaining Nords in a cell in your barracks... We'll be in muddy waters, dat wil ze niet. but then you will too. No need to remind me. They're gone. May the Enlightened forgive them for their foolishness. We must set these Nords free from the Coin's jails as soon as possible. This could cause a major diplomatic incident if it came to light. As for this purification, I'm afraid we'll have to act fast, my child. Waar moet ik heen dan? Investigate. Secrets. Free capture notes, oké. Staat erop. Dat is in de buurt, toch? 56 meter, dat is niks. Dat is dit gebouw volgens mij al gewoon. Barakken, ja. Gaan ze bevrijden. Yo, party people and party bitches. Hier ben ik dan. On my way to free some knots. De knots zijn wel mijn favoriete factie. Ga ik zeggen. Halt! You have no authority to go any further. Ja, And if I gave you this, so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Locked. Thank you. Thank you for getting us out of there. Dit is makkelijk. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a Waar? great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. And we should probably find out more about this secret first. If we do not discover anything reprehensible, we will have an easier time convincing the Mother Cardinal to intervene. Wat hebben we allemaal? Secrets. Secrets. Allemaal secrets. Jongen, wat wil je nou van mij? Allemaal deuren. Gaan we eens het meest dichtbij zijn, de deur. Yo. Oh. Wat is het nou? Nu kan ik hier weer in. Wacht, we gaan hierin. En dan gaan we hierin.
En dan gaan we hierin. En dan gaan we daarheen. Ik weet echt niet waar we heen moeten. Ik vind het heel onduidelijk dit. Maar ja. Omdat ik ze nu bevrijd heb, krijg ik de secrets of zo. Good day, Desade. Thanks. Kan je hier naar boven? Ik moet boven. Naar boven toe. Is dat een pad wat ik zo zie? Nee. Misschien kan ik er zo. Nee, dat mag ook niet. Hier overheen. Dat is nog niet. Ik wil niet eens hier. Ach ja. Sorry, Nods. Hey, de Nods zijn trouwens echt mijn favoriete factie. Moet je zeker dit doen. Dit wou ik niet. Zo, dat was luid. Gaap. Via hier. Oké, dat kan dus ook. Sorry, Nos. Dit is niet mijn bedoeling. Maar we zijn er nu wel. To the attention of the Nords in charge of guarding the waterhouse. Oh. It is crucial that the number of guards patrolling the most sensitive areas be doubled. Inquisitors in disguise respond in the area. They must be attempted to get inside, so exercise caution and make sure not to let anyone inside these warehouses. Only the Nords are allowed inside. Our secrets must be protected at all costs. Het was toch een piraatstem. Had ik moeten opzetten. Even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Nords are hiding from us. Hebben de Nords nog iets wat ik wil hebben? Kom betere hoed. Die hoed ga ik aandoen.
Waar moet ik heen om hier weg te gaan? Hier ook door. Hier ook door. En dan hier langs en dan hier overheen. En dan ben ik weer safe. En dan moet ik weer naar een andere loods. Voor mij de loods waar ik net was. Waar ik ook niet in mocht. Dat weet ik niet heel zeker. Zo te zien toch niet. Kijk hoor. Halt! These buildings are the property of Norts. No one is authorized to enter. Move aside. Guards, to me! Het gaat niet goed tussen de Nods en mij nu. Jullie zijn alsnog mijn favoriet. Dit was de kapitein, toch? Ja. Ik had eigenlijk gehoopt op een gouden magic ring. Ga ik natuurlijk nooit krijgen. Hier kan ik iets onderzoeken. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. It looks like a sort of astrolabe, but it seems that they are more sophisticated than the ones I know. It's Please have the dolphin cry of the trident repaired as quickly as possible. Also make sure to replace the barometer. The one on board is not as precise as it should be. The crew was not able to steer clear of the storm in time, which cost us a sail. And be discreet, the Inquisitors are waiting for us. fascinating. Nothing Fascinating. magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. Dan hoef je niet zo bij hand gaan doen, meneer. Als iemand het leuk vindt, betekent toch niet te zeggen dat je het ook These leuk moet machines are vinden. extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. Die moet je meenemen. And that. It looks like a thermometer. And this other machine. Does it really predict the weather? I believe that the other instrument there is a barometer. I've heard people speak of them, but have never seen one. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Nort's secrets get the best of him. Goed nieuws. De Nods doen niks verkeerd. Now our priority is to discover what this great purification is. Oh, remaining points had ik. Meer shockwave. Ik weet niet eens hoe ik die shockwave krijg. Meer strength sowieso. Talents wordt charisma. Wow, what the fuck. Deed hij nog charisma in plaats van endurance? What the fuck. Ja, dat zat zo dat ik steeds mijn speech check faal. Dat kan zo niet langer meer.
Oh, op de dood. Hou op hoor. Nee. Dat was een swift scan, denk ik. Oh, ik spartel. Fuck jongen. Ineens gek harde geluiden. Ongekend. Oké, ja, neem maar mee. Ligt hier proef. Zal toch wel zomaar mensen ineens staan hier. The purification of the nuns will begin as soon as those we have in our jails will have confessed. We will have enough proof then to convince the Mother Cardinal to let us act. It is high time we eliminated these heretics who have been allowed to circulate our cities freely. Until then, stay discreet. We will be in a delicate situation if our plan were to be... We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Ga aan de kant dan, Peter. Steek aan dat ding, Peter. Steek aan. Ja, kennen jullie vast wel. Ik dacht, er staan nu gelijk mensen op mij te wachten om me neer te steken, maar dat valt weer mee. Yes? I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. Oh, maar dat weet je wel. Ja, is dat wat hij wou. Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. The Ordo Luminis captured several Nauts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. Smeerlap. These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. There were neither idols nor objects of any ritual, nor even anything magical. And absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. En vervolgens heb ik iedereen uitgemoord daar. Measuring instruments and diverse navigational machines. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father.
and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Nort building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Norts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Norts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Norts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Hartstikke goed. Ja, we gaan nog even die gast informen dan. Ik weet niet welke generaal het is, maar zullen we snel genoeg zien. Ik zal hem wel zo een keer ontmoet hebben. Let's go. Springt er van de trap af. Oh. Hier naar rechts. Naar links. Oh ja, super. Ik wil eigenlijk gewoon naar mijn huis. Want voor mij kan ik vanaf daar ook gewoon travelen naar waar ik heen moet. Volgens mij is mijn huis hier. Ja hoor. Met mijn gang. What up gang. Travel. Travel. Naar hier zo. Poortquarter. Ja. Desarde, what can I do for you? I've settled the problem in San Mateus. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. What's we that discovered thing? this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies, we transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir-Fadi was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander? But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end,
We decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Maar oké. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. Dus ik was een... I understand that this revelation is upsetting. I wish I had the right words to comfort you. In any case, you do not have to be ashamed of your ancestry. This island is at the very core of all our faith. Ben ik dan officieel ook een native? En dat vindt hij echt super verschrikkelijk. Ik snap de klap niet. Dus ik heb echt het gevoel dat ik iets mis of zo. Weet jij het wel? Laat het dan weten in de comments. Treurig figuur ben ik ook. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters, like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. Krijgen we nou? I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Ik kom zo schattig over. Cousin, there now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Nou. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago, and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat, and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father, lost during an expedition. God,
I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. Misschien is dat de schok. Waarom het zo groot is, dat gewoon heel zijn leven een leugen is. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. All right. Wie is dit? Kurt, what is... What's going on? Is there something wrong? Coin guards! Wat? The time has come. Wat? Wat krijgen we nou? Kurt. What is this? Ready arms. Kurt, what are you doing? Aim! Stop that, soldiers! What? Lower your weapons now! Sorry, Greenblood. Fight with honor. On guard. I said draw. Zo, uit mijn broekzak. Oké dan. Oh, dit is een beest. Dit is een beest. Waarom valt hij ons aan? Waarom valt hij ons aan? Waarom? Is het omdat ik besmet ben? Omdat ik niet een officiële gozer ben? Dit meen je niet. Jongens, we gaan dit wel even afmaken. I must go and see him. My child, I understand that this revelation is upsetting. I wish I had the right words to comfort you. In any case, Gaan we hop 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 hop. this island is at the very core of war. Sprinten. Sprinten. Nog meer sprinten. Yo, wat op. Oeh, oeh, oeh. Cousin, you could. I was able to get the whole as an the few. That's what the cook. If you keep bringing the. We gaan weer. Ik ben al bijna dood. Hoppa. Stop it, Kurt! Wait! Speak. Why did you betray us? Oh, we krijgen het wel te Our weten. commander figured out that we could easily take control of this island. You rely so heavily on our protection. You are so dependent. So naive. All the governors will suffer the same attacks if they haven't already. Your problems are far from over, Greenblood. The commander is there on the docks with all his lieutenants. I failed, but they will certainly succeed. Here, or elsewhere on the island. Dit is een plot twist. Not every governor has a cousin that I trained personally for combat. Ja, die gaat neer. Who's next? Ja, lopen ze weg? Thank you. You saved us all. The nerve of them.
What else was there to expect from employing coin-fed mercenaries? All that liberty, so close to power, it went to their heads. Er zijn gewoon nog mensen. It would have happened sooner or later. They could have Slechterikken. been preparing this sort of coup for years. Without wanting to rush you, bantering about the dangers of according one's trust to a sellsword is appropriate, but... You're right. It's time for action. We need to get you somewhere safe, Constantine. Those are my advisors that you must protect. Me, I want to join in. Look at your condition. It's out of the question. We are taking you somewhere safe. As you've left me no choice. There is a hiding place in the cellar. We will take care of your advisors after that. And we should make these conger eels pay for their treachery. And attempt to stop the coups in other cities. Then we have no time to lose. Let us be gone. Oké dan. It takes another turn. We nemen Petrus en... These traitors will not be shaken by Kurt's death for very long. Althans. They are most likely gathering as we speak to prevent us from accessing the cellar. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must hurry before the guard can act. Ja, we gaan even door nog. Oh. Super vet. De trap alles bevechten. Let's see if you can ward off this fate. May your shadow engulf our enemies. Fuck. Oké. Ja, zo ineens stik ik ergens in. Even een safe plek. Heavy attacks all the way. Hoppa. Hierin. Hier is safe room voor die gozer. We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone sick who is dear to me, and the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here, obediently awaiting your return. Let's go then. And cousin? Watch out for yourself. You were dear to me as well. Oké, gaan we. Nog wel mensen redden. Naar boven sprinten.
Gewoon tens hoor, ineens. Ik voel hem hard. Is die gozer... Weer take annihilating. Wat? Even kijken hoor, want ik had dan die shockwave of zo. Oké. Oh, health potion. Handig. Nee! Bit of poison on my blade. And let's go! Lord Minister! Ah, friendly faces. Ja, heb ik jouw leven toch wel weer gered. I was in this room when I heard sounds of battle. Fearing for my life, I hid myself in here. But what is going on? What madness has befallen the palace? It's a coup d'etat. The Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The Guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Is gewoon hem looten. Oké. Ik had echt heel veel hoop dat hij ook weer het super waardevolle spul had. Maar... valt dan weer tegen. Ja, ik ga eerst die gas boven nog rijden hoor. Ik blijf niet heen en weer lopen. Ja, volgens mij wel, ja. Weer iemand gered. Hoppa. Lord de Cassillon. De Sade, you've come at a serendipitous moment. Ze lijken wel heel erg op elkaar. What's happening? A coup d'etat, Professor. The Coin Guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumbed. Hij praat echt alsof hij erop voorbereid was. Eikel. Dat hij niet zijn van. Wees wel voorzichtig, want dit kan ook nog gebeuren. Even hem looten ook. Dat zou ook wel niks hebben. Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik heb het idee dat ik niet goed loop.
Hierheen. Links. Ja, top. Krijgen we nou? Let's see if you can ward off this fate. Oh, verloot hero. Gekke schijnbewegingen maak ik. Nee. Nee. Staan hier ook weer mensen? Nee. Gaan we ook in veiligheid brengen. Ik hoop dat er niet weer allemaal enemies zijn. Ik heb er geen zin in. Gewoon even snel. Nee, verkeerde kant op. Sorry, aan de kant. Goed zo. Gaan. Iedereen is er. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done for me. In that case, we should find her at once. Her abode is very close to the palace. Oh, we moeten nog iemand redden. Tuurlijk. Gaan we dat ook maar doen, hè? Nu wordt het knokken. Oh nee, van mij. En dan de orange. Oh, boeit er niks. Hakkenprak. Kut. Oh. Nee. Goed gedacht dat ik nog niet ging. Ja, jullie zijn er. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. Shit. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what Oké,
En nu die gast nog. In that case, we should find her at once. Her abode is very close to the palace. Oké. Niet doodgaan. Niet doodgaan. Niet doodgaan. Zo. Gaan al de helft van mijn leven. Vasco, kom op. Oh. Ik dacht dat ik heel veel bullets had gevonden ook. Dat valt dus wel weer mee. Deze redden. Neer. Super. Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coin Guard has decided to take control of the Isle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Nou, ze doen het wel goed. Do you know a safe place where we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. If I remember correctly, Torsten's quarters are in the right wing. Going in through the front door would be dangerous, and the noise of the battle could make him run away. You're not wrong. If we're to stop him, we'd better be discreet. Okay. There's a passage leading to the barracks in the tavern. We could use it to our advantage. We could also climb up the left wing scaffolding. We'd reach the upper floor directly. Oké, dat kan ook. Hier zo zie ik een pad. Hier ook. Toch? Of hadden ze het hier niet over? Even goed kijken. Kijken of we een weg kunnen vinden. Hier hebben we een weg.
zie ze nooit aankomen. But what are you Oh. doing here? Civilians are Okay. not allowed to enter the compound. Lay down your arms and surrender. That's not happening. Maybe enlightenment protect me in this battle. Bit of poison on my blade. And let's go! Come on! I'll fix you May up the at shadow that. engulf our enemies. Toppie. Wie is hier? No one. I hoped he would be here. Ja, dat zou top zijn. There's bound to be some useful information there. Commander, your orders were very carefully followed, and my men are ready to intervene and neutralize the nobles in the district of the tavern. Lieutenant Lurger made sure that the young recruit would not leave the barracks. As for Werner, he asked his contacts amongst the not client of the games room to prepare your retreat, waiting for your orders. The traitor had a contingency plan. He must be boarding a ship to another city as we speak. The Admiral certainly can't be aware of his plotting. She would never support him. I thought as much. She would have too much to lose. According to these papers, Torsten was counting on some other officers to lead the attack. We must stop them too. And we must... What are you doing here? Who let you in? I demand an explanation. It seems that your men are a little distracted this evening, Lieutenant. It is understandable, with all that's been going on. You are under arrest, as well as your commander. But what is this? Soldiers, ready weapons. Zo. Poison on my blade. May the enlightenment protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Even alle luitenanten neerhalen. Ik weet niet hoe ik hier wegkom. Zo. Ja. I'm glad I was not in Kurt's place. He became a traitor unwittingly. I should probably have taken more heed of him. He was my master and my friend, and I did not listen. What a waste. Oh, naar boven, oké. May the enlightenment protect me in this battle. A bit of poison on my blade. And let's go! Gewoon gaan, jongens. Poison on my blade. And let's go! Die, motherfucker. May the shadow engulf our enemies.
Ineens was hij ook weer out of combat. Oké, ze zitten alle twee hier. Dat is alleen maar gunstig. Hoe kom ik beneden? Oh, ik ben ineens weer hier. Ik dacht dat het hier moest zijn. What the fuck? Oh ja, dat grenst gewoon aan de taverne. Oké, dan is het misschien toch deze kant op. I'm sorry, Your Excellency. I know you've paid your entry fee, but this is a special night. Oh. My orders are not to let... What if I paid you a sup? Very well, you can... Oké. Dat skipte ik even, want dat is toch niet zo heel boeiend. I regret, my lord, we are closed this evening. Come back another day. Nee. I'm not here to tempt my luck. Are you in charge? That's right, what do you want from me? From you? Nothing. We are here to arrest the commander's lieutenants. Is that right? Now this ought to be good. And for what crime would that be? You know very well. For high treason. Oh, and you think that my men are just gonna let you, without so much as blinking an eye? Whether they move or not, it matters little. I must admit, you're not short of courage. Nee, zeker niet. Weapons! Wapens? Then let's go! Let's see if we can warn Die man. Oh ja, oké. Ja, dit gebeurt. Daar hoef ik niet mee te praten, want wel. Kan ik hierin? Good day. Nee. I'll be going later then. Nou moet hij wel. I thought I heard some ruckus out here. Soldiers, ready when... Oké. Minder reputatie van de coincard. Stop! The person we were here for has been brought into submission. What did you want with Lieutenant Olga? To arrest her. She's made some unfortunate decisions. You are not obliged to do the same. Very well. We are dropping our weapons, soldiers. That dog's hide doesn't deserve our sacrifice. Yes. Ook gedaan. Kunnen we dus weer naar buiten. De lieutenants zijn nu allemaal neer. We hoeven alleen nog maar, denk ik. Het spel kennende moeten we nog veel meer doen. Maar naar de docks gaan. Om iemand tegen te houden. Oh nee. Ik vind dat het lastig om de weg te vinden hier ook.
Hey Kelly, welkom. Hoe is het ermee? It's not over. We need to warn our allies. I beg you, my child. We cannot let Sir Matthias fall into the hands of these traitors. What spiritual force will remain then to face the evil of this island and the deceit of the ook goed. One thing is certain, Mooi om te horen dat het ook met jou goed gaat. We'll need to make a choice between the two. Hikmet of San Matthäus. Ik weet allebei de plekken niet eens. Dus Hikmet vind ik een leuke naam. Cannot take the risk of losing a potential cure. We shall go to Hikmet.